So naive Bayes algorithm is purely a classification algorithm that is used for both binary and multinomial classifications. Binary means there are only two levels in the data. Multinomial means there are more than two levels in your data. So naive Bayes is a purely classification algorithm. You cannot use it for regression. It's a pure classification algorithm. Naive Bayes is based on conditional is based on probability and uses conditional probability. Uses conditional probability as basis. As basis, it uses conditional probability. Now, conditional probability, the formula would be probability of A given B has already occurred is equal to probability of A given B has occurred is equal to probability of A intersection. Where is the intersection symbol? How do you get intersection symbol here? No, right? A and B intersection divided by probability of B. A intersection B. I'm talking about A intersection B. Let me see 1 second. Google, yeah. Sometimes I forget. Last time I used like this one. This is the intersection symbol. Yeah, probability of A intersection B divided by probability of B. So this means probability of A given B has already occurred. Probability of A given B has already occurred is this equation. Similarly, you have the other side also, or probability of B given A has already occurred. Probability of B given A has already occurred. Probability of A intersection B. The denominator changes from probability of B to probability of A. So this is the conditional probability formula. All right. Now, the Bayes rule for classification. The Bayes rule for classification, which we use in machine learning, where X is independent variables, where X is independent variables, and Y is what? Y is what? Dependent variable. If there is only one independent variable, and then the Bayes rule for classification. If there is only one independent variable. A way of going from probability of X given Y is known from training data. And probability of Y given X
is to be predicted. Is to be predicted. Okay. Now, again, we have to calculate we have to use the neighbors here. The probability of x given y is equal to probability of x intersection y, right? Probability of x intersection y divided by probability of y. Now, what is this called? This is probability of evidence, probability of evidence given outcome, which is known from training data. This is known from training data. Probability of x given y is nothing but probability of evidence given outcome, which is known from the training data. And what we are calculating, we have to find out the probability of y given x. Which is the same probability of x intersection y divided by probability of x. So what is this? Probability of outcome given evidence. Probability of given evidence. This is to be predicted. This is to be predicted. The naive Bayes algorithm. The naive Bayes algorithm for classification, if it is a single independent variable, the formula is probability of y given x is equal to probability of x given y multiplied by probability of y divided by probability of x. So the naive Bayes algorithm for classification for a single independent variable is probability of y given x is equal to probability of x given y multiplied by probability of y divided by probability of x. So you have to remember the formula. Probability of y given x is equal to probability of x given y multiplied by probability of y divided by probability of x. This is used when you have only one single independent variable.
All right, all of you got this? This is a scenario if you have only one independent variable. But in reality, what happens? We have multiple independent variables, right? In reality, we have multiple independent variables. Naive-Bayes algorithm for multiple independent variables. Naive-Bayes algorithm for multiple independent variables is probability of y is equal to k. K means the levels in your dependent variable. K means the levels in your dependent variable given x1, x2, x3 till xn is equal to probability of y is equal to k. K means number of levels in your dependent variable. K can be yes or no. K is equal to yes, K is equal to no. Right? The probability of y is equal to yes, the probability of y is equal to no. We'll calculate separately. Okay, here the K shape will take yes or no if it is a binary problem. If it is multinomial, more than two classes, it will take in each iteration the relevant K value. Now the formula is probability of x1 given y is equal to k multiplied by probability of x2 given y is equal to k multiplied by probability of x3 given y is equal to k till multiplied by probability of xn given y is equal to k multiplied by probability of y, right? Probability of y is equal to k. Probability of y is equal to k. See, this is nothing but probability of x given y. We are calculating for different variables multiplied by probability of y is equal to k. Probability of y, the numerator. Only thing is we are expanding that x given y with different x values, x1, x2, x3, xn. Similarly, what will be the denominators? The multiplication of all x's, right? Denominator of x is probability of x. X is your independent variable. In this case, there is only one single independent variable. But here we have how many? Probability of x1 into probability of x2 into probability of x3 till probability of xn. Because we have multiple independent variables, I am just expanding this formula, fitting it on multiple independent variables. Otherwise, everything is same. Which one? This one. When you are doing manual calculation in exams, we used to give like that. But in reality, in data science, you will have multiple variables, right? You can't use the formula. So you have to go to the second formula only. You have to use this only. I will show the implementation. Don't worry. Look at the formula, understand the formula. I will send you the Excel sheet. We'll calculate. Manual calculation will be done. So that we'll understand how it is done. Then we will have a complete understanding. So what is P here? Probability, and it lies between probability lies between 0 and 1. Are you sure? No doubt, right? K is what? Number of
classes in dependent variable. A represents the class in the dependent variable. X1, X2, X3 till Xn. What do we call them? Independent variables. Independent variables. All right. So this is the formula we use for calculating the naive Bayes in multiple independent variables, which I will show you in Excel sheet how we will do that basically. So the naive Bayes algorithm formula, let me give the formula also. This is better. Here C means Y, okay? That's the only change. Please don't get confused. Here, this guy have used C instead of Y. Okay, otherwise everything is same. Huh? Paste Control V, and then you run the cell, Shift plus Enter. See here, posterior probability is what we are predicting. Posterior probability means probability that is being predicted. Prior class prior probability means already, which is already calculated. Prior probability is already existing probability. Likelihood is evidence. Likelihood is also called as evidence. Evidence given outcome. Evidence of the outcome. And then predictor prior probability. Class prior probability, predictor prior probability. Prior probabilities means which are there in our data which we have already calculated. Likelihood is also calculated using the independent variables and the class. What we are predicting is posterior probability. Posterior probability is the predicted probability. Likelihood is the evidence. Prior probabilities are existing probabilities based on our existing data. Okay. The only difference is instead of Y, this guy is using C. Otherwise, this is the basic formula, and he expanded it here. See, X1 given C, X2 given C, Xn given C into probability of C, the numerator, which I have written Y is equal to K. Instead of C, I have just written Y is equal to K. Clear? So this is the basic concept of naive Bayes algorithm. It's a very, very simple algorithm. Of course, by looking at the formula, you might think it's a complex algorithm, but for calculation and computing purposes, it is very easy to calculate. It uses these probabilities for classification. It will calculate the posterior probabilities and compares the value of the probabilities, and then it will assign the class. So the formula looks complicated, but the calculation is very, very simple. It is widely used in natural language processing, text mining. The sentiment analysis algorithms predominantly use naive Bayes algorithm. In natural language processing, we will do them. Text mining will do it both in R and Python. That time we will use sentiment analysis. By reading the sentence, what is the sentiment? Is it a positive sentiment, negative sentiment, or a neutral sentiment? In Python, we get only 3, but in R, we get positive, negative, neutral, and 7 more sentiments. Anger, trust, joy, happiness, what you call sad, all these individual probabilities, all these individual sentiments are calculated. The background is naive Bayes algorithm. Background is naive Bayes algorithm. So naive Bayes algorithm is very popular in text mining and text analysis. It's a very easy to implement classification algorithm.
Yeah, I've emailed you the sheet. I will also download. Okay, all of you downloaded the sheet. So in this data, the dependent variable is what? Stolen. The dependent variable is stolen. And how many levels are there? 2. Yes or no? The dependent variable is stolen. And what are the independent variables? The independent variables are color, type, origin. All right. The first step is create cross tabulations. Create cross tabulation of independent variable and dependent variable. Create cross tabulation of dependent variable and independent variable. So cross tabulation will create. So let us say yes, no are our dependent variable. And what is the color? Red, yellow. Red and yellow are the colors. And we need row total to calculate the probability. We need the row total to calculate the probability. Okay. If you want to calculate, you can also calculate probability of yes and probability of no for red and yellow, right? Now, how many reds are stolen?
How many reds are stolen? 1, 2, 3. 3 are stolen. How many reds are not stolen? 1, 2. 2 reds are not stolen. How many yellows are stolen? 1, 2. 2 yellows are stolen. And how many yellows are not stolen? 3. Right? So you have to count how many reds and yellows are stolen and not stolen. So what is the row total? Row total is 5. So what is the probability of yes? Is equal to 3 divided by 5. Is equal to 2 divided by 5. Is equal to 2 divided by 5. Is equal to 3 divided by 5. You got the probabilities. 2 decimal probabilities should always be 2 decimal. Got it? So this is the same process the algorithm follows in Python or any software. The first step is creating past tabulations with dependent variable. So we'll copy the headers, give one row gap, and then this time what are the categories? Sports, SUV. Sports and SUV. So how many sports cars are stolen? 1, 2, 3, 4. 4 sports cars are stolen. 2 are not stolen. 1 SUV is stolen. 3 SUVs are not stolen. The last table. Domestic, imported. Two, three, 2.
All right, all of you created the tables. Take your time. Once you created, please tell me. Without these tables, you can't go further.
అదే సెల్ సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ ఉంటుంది కదా హోమ్ లో జనరల్ నెంబర్ అదే డేట్ ఫార్మాట్ అయి ఉంటుంది. సెల్ సెలెక్ట్ చేసి హోమ్ టాబ్లోకి వెళ్ళి జనరల్ క్లిక్ చేసి నెంబర్ అంటే నెంబర్ వచ్చేస్తుంది. పర్లేదు రౌండ్ అప్ చేసింది కానీ దాని కింద ఉంది కదా ఇదిగో ఇంక్రీజ్ డెసిమల్ డిక్రీజ్ డెసిమల్ దాని కింద ఉంది చూడండి ఇంక్రీజ్ డెసిమల్ డిక్రీజ్ డెసిమల్ క్లిక్ చేసి 2 డెసిమల్స్ చేసింది. np.exp అంతే డైరెక్ట్ ఇట్లా జీవించాము ఇదే ఆపరేషన్ ఏంటి ఇంటర్వ్యూస్లో ఇదే ఆపరేషన్ ఇదే చెప్పచ్చు. నేను ఇచ్చిన ఇన్స్టిట్యూట్స్ అన్ని మన స్టూడెంట్స్ కానీ నా వేరే డేటా సైన్స్ స్టూడెంట్స్ కానీ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అటెండ్ అయితే నేను జనరల్ గా వాళ్ళని స్నాప్ షాట్స్ తీసి పంపించమంటా. వాళ్ళు మిస్నా పంపించినట్టు దే సెండ్ ఇట్ ఆర్ దే అటెండ్ ఇన్ ద క్లాస్ ఓన్లీ. సో ఐ మే రైట్ డౌన్ నోట్ డౌన్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్. సో అవే ఇస్తాం. సేమ్ అదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. థియరీ యూ హ్యావ్ టు స్టడీ అట్ ఎనీ కాస్ట్. సో అది మీకు కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ లేదు కదా. వన్స్ యువర్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ క్లియర్ యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ దట్ కన్ఫ్యూజన్. How will you have your concepts are clear? Read peacefully the notes which I give in the PDF. Just read the notes which I give. If you read the notes,
And then also whenever you have time, look at the videos. I'm putting the videos in Google Drive, right? Go through the video of the theory part of it. The rest of the part you can ignore. Theory part only you can go through it. If you are not comfortable with it, listen to it. Then your hard work is clear. See, once your concept is clear, your MCQs will be clear. Why I am giving this toughness is, this is like GRE, GMAT toughness. The answers look same. But you have to have a clear concept, then only you can answer the interviews. See, always remember one thing. Here, they give 1 or 2 opportunities. That 1 or 2 opportunities you should not miss. That is my agenda. So I will prepare you for those 1 or 2 opportunities which they give you. You should not lose them. Okay? Because after losing, they will not give you more. That is the problem. Now, Tech Mahindra has come today for your PG 18 and you also got names for Tech Mahindra. I think 18, 17, they are doing. 19, I will not, 16, 17, 18, I will. 19, I think it's a weekend match or something. They might not got it. So, Tech Mahindra last time, their MCQ also go a little bit tough. Half of them are SQL. Like you have to, that SQL will execute cheyali. We have to do SQL also. Once the requirements are over, we will go to the advanced topics. Then the placement will tell me at least 1 month or 15 days before that you are, once you have a discussion with her, then I will start SQL as a practice. 3 days. 1 month, 3 days session. Only 2 tables join. We will take a large data. Like how we do we will you have to use weights, you have to use joins, you have to do all those things. So I will do all those things as see, there are different ways of writing SQL query. అది మీరు ఎట్లా అనేది మీ లాజికల్ థింకింగ్ బట్టి ఉంటుంది. దాని ఈజియెస్ట్ నేను చెప్తాను. I will give you the easiest also. How to do it easily also. I will show you how to do that. See, if you look at this SQL, see this guy has written only select based thing. He has not used joins. ఇదేంటంటే you have to choose the stores in Austria, country Austria. Length where he has not used join here. He has used ways. But if you look at some other person, see, this guy has written so big. Select start from customer, where address, unnecessary tables, yes, touched upon. Again, that will cost you computing power. Some people have written it very simply, where the country is Austria. See, this guy also used select all, nested selects he has used. Where and nested selects. Similarly, some people use joins. He also used nested selects. Because nested selects, a lot of people use these days. I also teach nested selects. Select from there, inner join, where is the joins? The 2 tables can be sometimes. 2 tables ki chestam kada. అలా కాదు, దాని గురించి స్కీమా తెలియాలి. ఇప్పుడు ఇది చూడండి, ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనం చేస్తాము. ఇందులో 10 టేబుల్స్ ఉన్నాయి. 3, 4, 3, 7, 8, 12, 17 tables ఉన్నాయి. If you understand this, ఇది మీకు చేతిలో ఉంటే you can write a query without any other. ఇది 17 tables ఉన్నాయి మొత్తం database లో, and you will see the link of each table with other table. ఇది మీకు అర్థమైందంటే you can write a query very easy. ఇది అర్థం కాలేదంటే you can write queries. Suppose I want you to write a query that gives me movie title and director's name. అప్పుడు ఏ టేబుల్స్ తీసుకుంటాను? మూవీ టైటిల్, డైరెక్టర్స్ నేమ్ మాత్రమే నాకు కావాలి. మూవీ టైటిల్ అండ్ డైరెక్టర్స్ నేమ్.
రియల్ టైం ఇట్లాగే ఉంటుంది ఎస్క్యూఎల్ 10-15 షీట్లు 20 షీట్స్ మీకు ఇస్తారు, దాంట్లోంచి డేటా తీయమంటారు. ఇది సెంట్రల్ టేబుల్ అయితే బికాస్ టైటిల్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద మిడిల్ టేబుల్, సెంట్రల్ టేబుల్. ఇది టైటిల్ ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ ఈజ్ మూవీ క్రూ. మూవీ క్రూలో మీకు డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, కానీ దీంట్లో మ్యాచింగ్ ఐడి లేదు. ఈ రెండింటికి మ్యాచింగ్ ఐడీస్ లేదు. మూవీ ఐడి ఇస్ దేర్, మూవీ ఐడి ఇస్ దేర్, డిపార్ట్మెంట్ ఐడి. పర్సన్ నేమ్ లో పర్సన్ ఐడి ఉంటుంది. సో యూ నీడ్ పర్సన్ టేబుల్, మూవీ క్రూ టేబుల్, మూవీ టేబుల్. ఈ మూడింటిని జాయిన్ చేయాలి based on common. So we will start with select title, movie ID, where movie ID is equal to movie ID in movie ID of movie.group. Then ఇక్కడ నుంచి person ID of person, then where person name is there, we'll get the directions. Where class వాడమా different అయిపోయింది tables అని. Here we are not creating the tables, we are just writing a query to extract information from tables. అలాగే ఇది మనం యాక్చువల్గా ఏంటంటే స్కీమాటిక్ క్రియేషన్ అవుతుంది. డేటాబేస్ స్కీమాటిక్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. డేటాబేస్ స్కీమాటిక్ మీరు తీసుకో వారకుల్లో అన్నింటిలో వస్తుంది, మొంగోడిబిలో కూడా ఉంది. మీరు టేబుల్స్ అప్లోడ్ చేసి కామన్ కాలమ్స్ రీడ్ చేస్తారు, రీడ్ చేసేసి మీకు ఇచ్చేస్తారు. లేదనుకోండి ఉన్న టేబుల్స్ అన్ని మీరు పవర్ బిఐలో కానీ ట్యాబ్లో కానీ లాగ్ చేస్తారు, ఇంపోర్ట్ చేసేది అనుకోండి, దాంట్లో మీకు వస్తుంది ఇస్తున్నట్టు. అది కనెక్షన్స్ అనే ఒక పార్ట్ ఉంటుంది ట్యాబ్లో పవర్ బిఐ, అది ఇదే సిస్టమాటిక్ ఇస్తుంది. కాదు కాదు అంతే లేదు అట్లా చేయండి. దిస్ ఇస్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ డిబి. దిస్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ డిబి ఫైల్ వస్తుంది. ఆ డిబిలో సిఎస్వి ఫైల్స్ ఉన్నాయి. మనం పైథాన్ లో ఎస్క్యూఎల్ లైట్ ఇంపోర్ట్ చేసి ఇంపోర్ట్ డిబి అంటే డిబి మొత్తం వచ్చేస్తాయి, అన్ని ఫైల్స్ ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తాయి. సెలెక్ట్ స్టార్ కొట్టి మీరు చేయాలి, అప్పుడు మీరు డైరెక్ట్ పెరిగి రాసుకోవడం ఇంకా మనం ఏం చేయకూడదు. చేయొచ్చు అప్పుడు అలా కాదు, అన్ని ఎట్లా చేస్తే నల్ వాల్యూస్ వస్తాయి కొన్ని చోట్ల. ఇప్పుడు చిన్న చిన్న టేబుల్స్ ఉన్నాయి చూసారా, ఓన్లీ గ్రూప్ కోడ్స్ మాత్రం 15 కోడ్లు ఉన్నాయి. సినిమాటోగ్రాఫర్, ఎడిటర్, డైరెక్టర్, కో డైరెక్టర్, అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్, ప్రొడ్యూసర్, అట్లా అన్నిట్లో నీకు అన్ని ఉండవు. ఆ ఐడిని నువ్వు మ్యాచ్ చేయాలి అంతే. అక్కడ మీకు ఫుల్ కాలమ్స్ ఉండవు, డేటా మొత్తం ఉంది. ఆ మూవీ అనే టేబుల్లోనే ఉంటుంది డేటా మొత్తం. ఆ డేటాకి మనం ఈ మిగతా షీట్స్ అన్నిటి ఏంటంటే రిఫరెన్స్ షీట్స్, ఐడి దాని పేరు ఉంటుంది అంతే. అది చిన్నది, ఒక చిన్న టేబుల్ ఉంటుంది. కొన్ని చోట్ల చిన్న టేబుల్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు కంట్రీ ఉంది, ఈ డేటాబేస్ మొత్తంలో 10 కంట్రీస్ ఉంటాయి. ఆ కంట్రీ ఐడి, కంట్రీ నేమ్ ఉంటుంది. అదే కంట్రీ ఐడి నీకు జాగ్రఫీ జియో కోడ్ అని ఒకటి ఉంటుంది, దాంట్లో మళ్ళీ నీకు మూవీ ఐడి తగ్గుతుంది. మూవీ ఐడి కంట్రీ ఐడి అక్కడ ఉంటుంది. అప్పుడు మనం కంట్రీ నేమ్ కావాలంటే ఈ 2-3 టేబుల్స్ కలిపితే కానీ కంట్రీ నేమ్ కావాలి. ఇది వర్క్ అవుతుంది. కాంప్లెక్స్ క్వెరీస్, ఇట్స్ నాట్ యాజ్ సింపుల్. ఐ డోంట్ థింక్ లైక్ సెలెక్ట్ వేర్ అట్లా చెప్పండి. నేను గో విత్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్. బుక్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి. వీ హ్యావ్ టు రైట్ దోస్ కాంప్లెక్స్ క్వెరీస్. అవన్నీ రాస్తే తప్ప 2-3 times if you do it, then you can answer an MCQs. Looking at the table, you will understand what is the report talking about. అది చదివితే రాదు, you have to execute them. Once you execute, you understand, then see, simple elimination. Most of the times we use inner join. Options లో right join, left join అంటే eliminate చేసేయచ్చు మనం. Very rarely we use left join and right join. Most of the times inner join. ఇంకా SQLs లో డిఫాల్ట్ జాయిన్ అంటే ఇన్నర్ జాయిన్. జాయిన్ అని వాడితే ఇట్ ఈస్ డిఫాల్ట్ ఇన్నర్ జాయిన్. సో మీకు MCQs లో అవుట్కమ్స్ లో మిగతా ఎలిమినేట్ చేసేసి ఇన్నర్ జాయిన్ ఉన్న ఒక ఆన్సర్ ఇన్నర్ జాయిన్ ఉందంటే అదే ఆన్సర్ ఇంకా మీకు డౌట్ లేదు. వెరీ రేర్ కేసెస్ యూస్ రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ జాయిన్స్. క్రాస్ అనేది అవుట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. క్రాస్ క్రియేట్స్ నల్ వాల్యూస్ కదా, కార్టీసియన్ ప్రొడక్ట్. సో అలాంటివి మనం చూసుకోవాలి. సో ఏంటంటే ఇప్పుడు 1 or 2-3 case studies, then you will see the question and you will understand.
But whatever test I am giving, that is what will happen in the written test in any companies. Relevant test అట్లాగే ఉంటాయి. And SQL also will create a separate profile. Power BI తో కూడా లింక్ చేస్తాం. I'll show you how to link it with Power BI, import the data and visualize. Because SQL లో visualizations రావు కదా. SQL లో will not get visualizations. Ultimately, you have to connect it to a BI tool. And then you have to execute the queries. చేసుకోవచ్చు. బయట ఉంటుంది ఎందుకంటే పైథాన్ క్యాప్జెమినీలో PJ17 లో 4 అబ్బాయిలు ఓలాకి వెళ్ళారు ఆన్ సైట్ ఓలా వెళ్ళినప్పుడు దే ఆర్ ఆస్క్డ్ టు యూస్ పైథాన్ అండ్ SQL లైట్ అని ఉంది పైథాన్ లో లైట్ అది తెచ్చుకుని మనం డైలీ కనెక్షన్ ఇచ్చుకోవటం SQL లైట్ లో నుంచి మనం ఎనీ DB కనెక్ట్ అవ్వచ్చు లేదు పైథాన్ లోనే సేమ్ SQL ప్రోగ్రామ్స్ పైథాన్ లోనే SQL సేమ్ జూపిటర్ నోట్బుక్ లోనే రాస్తాం మనం SQL క్వరీ సేమ్ క్వరీ దాంట్లో రీడ్ అండర్స్కోర్ క్వరీ PDF అండర్స్కోర్ క్వరీ అనేది ఉంటుంది అడిషనల్ కమాండ్ దాని లోపల రాయాలంటే ఇప్పుడు మార్కెట్ ఎట్లా ఉందంటే యూ హ్యావ్ టు షో యువర్ యూనిక్నెస్ ఇప్పుడు ఆఫర్ లెటర్స్ ఎట్లా వచ్చినాయి CBREకి PJ17 నుంచి 3 PJ16 నుంచి ఒకరు జాయిన్ అయ్యారు రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ CB రిచర్డ్ LLC హైటెక్ సిటీలోనే ఉంది మన మైండ్ స్పేస్ లో ఆఫీస్ బట్ SQL వాళ్ళకి రియల్ ఎస్టేట్ బాగా పెద్ద డేటాబేసెస్ ఉంటాయి కదా దాని మీద తీసుకున్నాను ఇంటర్న్షిప్ 15,000 గ్రాస్ నెట్ 13,300 ఇన్ హ్యాండ్ 3 months పర్ఫార్మెన్స్ చూసి దే విల్ గివ్ దెమ్ బేస్డ్ ఆన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫర్ లెటర్ నేను వాళ్ళు చేతులు కాల్చుకున్నాను ఇంతకుముందు తీసుకుని ఇట్లా ఎక్కడో వేరే ఇన్స్టిట్యూట్ లోనే తీసుకుని వాళ్ళు పని చేయలేకపోయారు చెప్పింది చేయలేకపోయారు అసలు ఏమి చేయలేకపోయారు వీళ్ళకి SQL బేసిక్ టాస్క్ ఇచ్చినప్పుడు నాకు చూపించారు అవన్నీ చేశాను SQL టాస్క్ చేయించాము కరెక్ట్ కాదు చూసుకుని వెళ్ళారు SQL కాన్ఫిడెంట్ గా చేశారు డే వర్క్ ఒక రోజు 2 days నైట్ అంతా కూర్చుని వీడియోస్ ఉన్నాయి కదా SQL EDX లో అవన్నీ కంప్లీట్ చేసి సర్టిఫికేషన్స్ అన్ని చేసుకుని they went in. Now all 4 of them are working well. Now they want to convert it into plus. Offer తీసుకోవాలి తప్పదు అందరూ అదే అంటున్నారు ఈవెన్ టెక్ మహీంద్రా ఇవాళ వచ్చింది ఆన్ రోల్స్ కి 6 months తర్వాత తీసుకుంటాడు బేస్డ్ ఆన్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మీకు తెలియదు నా ఎంట పడుతున్నారు క్యాప్జెమిని మీకు ఇవ్వలేదు మీ బ్యాచెస్ వల్ల నేను వెళ్ళట్లా నాకు ఎంత ప్రెషర్ ఉందంటే సేమ్ మన క్యాప్జెమిని ఇవి అడుగుతున్నాను డేట్స్ 17 March క్లయింట్ క్యాప్జెమిని మెషిన్ లెర్నింగ్ లాస్ట్ బ్యాచ్ నేను కూడా వెళ్ళాల్సిన అప్పుడు కుదరలేదు మీ క్లాసెస్ నేను ఫుల్ డే సెలబ్రేట్ చేయాలి 96 తీసుకుంటున్నారు కదా వీళ్ళందరూ నేను ట్రైనింగ్ వాళ్ళలో ఇంకా వేరే కూడా ఉంది హడూప్ డేటా ఇంజనీరింగ్ అజ్యూర్ క్లౌడ్ డెవాప్స్ కూడా ఉన్నాయి నేను ఓన్లీ డేటా సైన్స్ మెషిన్ లెర్నింగ్ వర్క్ అయినప్పటికీ ఈ మాడ్యూల్స్ నాకు ఇచ్చాను 17th March నుంచి 8th April లోపల మొత్తం డేటా సైన్స్ వాళ్ళు కవర్ చేయాలి అంటే 8 ఎన్ని డేస్ ఇది 8 days లెక్కేసుకుంటే 8 days ఇంక ఎక్కువ కదా లేదు సాటర్డే సండేస్ హాలిడేస్ వస్తాయి కదా 13 + 8 21 లో అదే 15 days 120 hours లో మొత్తం చెప్పాలి ఏది మీరు 9 months నేర్చుకుంటుంది వాళ్ళకి 120 days లో చెప్పాలి 120 hours లో చెప్పాలి ఏమర్థం వాళ్ళు ఏమంటున్నారు ఆల్రెడీ వాళ్ళు తీసుకుని వచ్చారు ఓన్లీ బ్రష్ అప్ చేయాలి వాళ్ళు సరిగ్గా నేర్చుకుంటే అవసరం లేదు కదా ఇప్పుడు మన వాళ్ళు మన దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు 17 డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోయారు ప్రొడక్షన్లోకి వెళ్ళిపోయారు డైరెక్ట్ ప్రొడక్షన్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ నథింగ్ వాళ్ళు కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాం మేము చేసేస్తాం ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ ఇండక్షన్ లోనే వాళ్ళకి దే షోడ్ గుడ్ నాలెడ్జ్ అండ్ గుడ్ ఎక్స్పర్టైజ్ మిగతా వాళ్ళతో పాటు వెళ్ళిన వాళ్ళందరూ ఇంకా ట్రైనింగ్ లోనే ఉన్నారు వీళ్ళు దే జంప్డ్ ఇంటూ క్లయింట్ 4 బెంగళూరు పంపించారు వాళ్ళ క్లయింట్ SQL వరకు పైథాన్ వరకు ఇద్దరేమో PySpark పుణే అపాచే స్పార్క్ బిగ్ డేటా అదే పరిస్థితి సరిగ్గా నేర్చుకుంటే ఈ బాధ ఉండదు కదా
రైట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో చెప్పట్లా ఏమనంటే కోడ్ రన్ చేసి చూపించి అదే డేటా సైన్స్ అంటే అదే డేటా సైన్స్ అంటే అది తప్పు కదా. మాకు ఆ ప్రోగ్రామింగ్ చేసేది That's not the right way. See, data science is not running R and Python. It is all about statistics and mathematics. ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్క మాడ్యూల్ దగ్గర ఒక్కొక్క వేగ ఎక్స్ప్రెషన్ అర్థమయ్యేదే కాదు. ఇది పరిస్థితి. దే ఆర్ ఆఫ్టర్ మీ నిన్న రాత్రి కూడా ఫోన్ చేసి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు కానీ ఏం చేయడం, ఐ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. సో రైట్ మెథడాలజీస్ తెలియకుండా we can't work. And that is where all companies found out that the IIIT Hyderabad talent sprint program జరుగుతుంది. వాళ్ళు 2 ఫ్యాకల్టీ అడిగారు. బ్యాచ్ ఎంత ఉంటే బ్యాచ్ 200 మంది ఉంటారు. 200 మందికి డేటా సైన్స్ చెప్పడం అంటే అది ఆడిటోరియంలో కూర్చోబెట్టి ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్. దే విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్ ఎనీథింగ్. ఐ సెడ్ నో. IIIT టాలెంట్ స్ప్రింట్ కల్పిస్తారు ప్రోగ్రామ్. ఏముండదు, మీరు వెళ్తాం కూర్చొని అటెండెన్స్ చూపించుకోండి, వాళ్ళు చెప్పింది చేసినట్టు చేయడానికి సర్టిఫికేట్ నుంచి వెళ్ళిపోతాం. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ప్లేస్మెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకి ఏం రాదు. ఇన్సోఫీ ఇక్కడ ఎవరికైనా ఇన్సోఫీ వాడు 5 మోడల్ 4 మోడల్లో చెప్తాడు, మిగతా వాళ్ళు మీరే సెల్ఫ్ లర్నింగ్ అంటాడు. 5 మోడల్స్ ఏం చెప్తాడు, కేఎన్ అని చెప్తాడు, ఈ నైబర్స్ ఒకటి చెప్తాడు, క్లస్టర్ కేమింగ్స్ చెప్తాడు, అంతే. రిగ్రెషన్ చెప్తాడు, మిగతా ఏం చెప్పడు. డెసిషన్ ట్రీ రాండమ్ ఫారెస్ట్ నేను వాళ్ళకి రాదు చెప్పడు. మిగతా మీరు సెల్ఫ్ లర్నింగ్ చేసుకోవాలి, యువర్ అడల్ట్స్ యువర్ మాస్టర్స్ అది ఇది అని చెప్పి వాళ్ళు సెల్ఫ్ వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళి డెసిషన్ ట్రీ రాండమ్ ఫారెస్ట్ అడిగితే ఏమంటుంది అని ఆన్సర్. అందుకని అందరూ రీవర్క్ చేస్తున్నారు మోడ్యూల్స్. 3 month ప్రోగ్రామ్స్ ఎవరు తీసుకోవట్లేదు. అక్కడ మీ ప్రోగ్రామ్కి అడ్వాంటేజ్ అక్కడ మీరు మొత్తం కలిపి 12 months అవుతుంది. మెంటరింగ్లు అన్ని కలిపి చూసుకుంటే ఇట్స్ 1 year ప్రోగ్రామ్. ఏంటంటే సింగ్ ఇప్పుడు నేను కరెక్ట్ చేస్తున్నాను బాంబే. ఆయన జీనీ ఫార్ములా, ఆయన వాడిన ఫార్ములా బీసీఎల్ నాటి ఫార్ములా. ఏమంటారు చెప్పండి ఫ్యాకల్టీ, అది తప్పది. 1 - సిగ్మా ప్రాబబిలిటీ స్కేల్ అనేది ఇప్పుడున్న ఫార్ములా. అది చెప్పకుండా ఆయన ఎప్పుడో బీసీ నాటి టెక్స్ట్ బుక్ లో చెప్పిన ఫార్ములా డెరివేషన్ ఫార్ములా. దట్ ఈస్ నాట్ ద ఫైనల్ ఫార్ములా, ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ డెరివేషన్. తప్పు చేసేసాడు, ఇంకేం చేస్తాం. దీని అది క్లియర్ కదా, 1 - సిగ్మా ప్రాబబిలిటీ స్క్వేర్. అదే డెరివేషన్, అదే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ x 1 - x యూ టేక్ ది డెరివేటివ్ యూ విల్ గెట్ ఫైనల్లీ 1 - సిగ్మా ప్రాబబిలిటీ స్క్వేర్. అలా ఆయన కంప్లీట్ చెప్పకుండా ఒక్క పాయింట్ చెప్పి వదిలి కూడా సార్. ఇప్పుడు అందరూ ఏం చేస్తాం. ఇప్పించటము అవన్నీ పెట్టుకోదలుచుకోలేదు. ఎందుకంటే మీరు డెలివరీ చెప్పింది నేనేం చెప్పలేకపోతున్నా. అది ఇంటర్న్షిప్ రావడం పెద్ద కష్టం కాదు. యూ హ్యావ్ నాలెడ్జ్, ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు గెట్. See, by end of this course, you should be able to get your own job. You should not even depend on these guys. నేను పుష్ చేస్తూ ఉంటాను మీకు వేకెన్సీస్. ఒక లెవెల్కి వచ్చిన తర్వాత ఐ విల్ ఆల్సో సెండ్ యూ వేకెన్సీస్. నా దగ్గరకు వచ్చి మీకు పంపిస్తూ ఉంటాను. యూ కెన్ అప్లై, యూ కెన్ అటెండ్ త్రూ ద ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ ఆల్. బట్ ఫైనలీ యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఎఫర్ట్. Theory is the most important. You are just looking, you have to just make sure the theory is also good. That is the only thing you have to work on. Stats ki different. మీకు stats definition, stats లో ఏమైనా డౌట్స్ వచ్చినాయి అంటే అయిపోయింది కదా రివిజన్. మీకు మీన్ ఏంటంటే మీడియన్ ఏంటనేది అన్నీ ఉంటాయి కదా. ఇది 10th స్టేట్ వాడిది స్టాట్ 100 ఉంటుంది, స్టాట్ 101, స్టాట్ 100 ఉంటుంది. ఇది స్టాట్ 101 బెటర్. Okay, this has a reworked. Start 500, sorry. 10th state, applied statistics. The free.
collecting, summarizing, probability, hypothesis testing, chi-square, linear regression వరకు ఉంటుంది. Linear regression foundations, ఇది మీకు రిఫరెన్స్ పాయింట్ స్టాట్ 500. Step by step basic explain చేసుకుంటూ they go into deeper concept. Penn State start 500. Then are these civil engineering systems? See, whatever is there in the PDF files which I send you, read that, that should be enough. I am covering complete stats. Without stats, I will not teach first of all. ఇదంతా స్టాట్స్ కింద వస్తుంది, ప్రాబబిలిటీ అంతా స్టాట్స్ కింద కదా మీకు వచ్చేది. జీనియర్లో మనం వాడేది స్టాట్స్ ప్రాబబిలిటీ కదా, ప్రాబబిలిటీ థియరీ ఇస్ ద క్రిటికల్ పార్ట్. హైపోథెసిస్ టెస్టింగ్ ఇస్ ఆల్ స్టాట్స్. We have done hypothesis testing. We have done linear regression calculation, matrix calculation, stats. Information being good starts. Anni, all of stats, pure statistics. Correlations, we have worked on all those things, right? Sir, మంచి resume sample చూపిస్తారు. Resume sample which I generally send is one page one. Hey, ఇక్కడ చూస్తాం maximum 7-8 pages ఉంది. అట్లా ఉండదు, that's not the one. This is a one-page format which I gave for PGA 16, 17, and 18 guys. 15, 16, 17, 18 one-page resume. So your name, phone number, email ID, GitHub link, LinkedIn profile link, and then your GitHub projects. Project 1, project 2, project 3 with explanation, objective, process, learning. And then on the right side, your skills, statistics, Python skills, machine learning, IoT, time series, natural language processing, image processing, Apache Spark using PySpark, SQL కూడా దీంట్లో యాడ్ చేయాలి. And certification and badges. మీకు అది IBM కాగ్నిటివ్ క్లాస్ చెప్పే కదా, మీకు ఇంతకుముందు IBM చూపించాను కదా, IBM కాగ్నిటివ్ ల్యాబ్స్ లో కోర్సెస్ ఉన్నాయి. Python data science, I have shown you now. There are certain free courses. Python cognitive labs లో data science Python అవన్నీ చేస్తే మీకు బ్యాచెస్ సర్టిఫికెట్స్ వస్తాయి. అవన్నీ ఇక్కడ రాయొచ్చు. బ్యాచ్ సర్టిఫికేషన్స్, బ్యాచెస్ అండ్ స్కిల్ టెస్ట్. స్కిల్ టెస్ట్ వచ్చేసి లింక్డ్ఇన్ అసెస్మెంట్ టెస్ట్ ఉంటాయి. పైథాన్ కి, మెషిన్ లెర్నింగ్ కి లింక్డ్ఇన్ అసెస్మెంట్ టెస్ట్ ఉంటాయి. అది మీకు మాక్సిమం 2 అటెంప్ట్స్ అనుకుంటా. అది టఫ్ కూడా ఉంటుంది. టాప్ 20-30% లో ఉంటే కనుక అవన్నీ ఇప్పుడు పెట్టచ్చు. దిస్ ఓన్లీ వన్ పేజ్. You can add your other like education add చేయటము. You have any work experience, I have added, and then you write your GitHub project. This is a one-page resume with SQL add చేయాలి. దీంట్లో SQL Power BI యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అది ఎందుకు వస్తుంది Python? IBM కాగ్నిటివ్ ల్యాబ్స్ ఉంటుంది కదా, మీకు పంపించలేదా నేను అది? See, IBM, అచ్చా BSP వాళ్ళకి పంపించానా? See, IBM వాడిది కాగ్నిటివ్ క్లాస్ అని ఉంది, లెర్నింగ్ ఫ్రీ కోర్సెస్. ఇవన్నీ ఈ కోర్సెస్ ఉంటాయి, లెర్నింగ్ పార్ట్స్ అన్ని ఫ్రీ. దీంట్లో వన్ విచ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఈస్ అప్లైడ్ డేటా సైన్స్ విత్ పైథాన్. దీంట్లో 4 మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. యూ కెన్ డూ డేటా సైన్స్ ఫౌండేషన్స్ కూడా చేయొచ్చు. First do data science foundations. There are 3 courses which are there under data science, for 3 courses, 4 badges. Data science tools, data science methodology, data science 101. Main వచ్చేసి ఇది applied data science with Python, 3 courses, 4 badges.
3 courses ఉంటాయి. Python for data science, data analysis Python, data visualization with Python. ఇది చేయండి. ఆ తర్వాత as we go through, you have to do deep learning Python. నేను deep learning once I covered it in the classroom. Deep learning fundamentals, deep learning accelerating, నేను చెప్తాను deep learning outage of GPUs and all collaborative లో TensorFlow మీద చేస్తాం. This is what you will get a batch. So ఇది మీరు యూజ్ చేయొచ్చు. I will send you the link. Cognitive AI లో all are free, absolutely free of cost. Only thing is you have to spend time and then complete these courses. Chala value addition courses. This will further fine tune your concepts and also how to apply them. No problem, no problem. I will share everything. Whatever you want, you can get it from me, the materials, books, everything. Only thing is you have to put effort. That is what. Without putting effort, we can't do anything. Yeah. We'll start right away. Some courses will be 3 hours, 4 hours. Some courses will be 6 hours. You have to go through the videos, then you have to answer questions after the videos. Once you have done everything, you'll get a batch. That batch can be put in your LinkedIn. Okay, and the resume also I'll send it. You can choose any one-page resume format. Some PGA 17 guys or 18 guys, they have also sent me some good resume formats. So here I have written the sample also. You can change your own GitHub project. But what you have to write is the object of the project, what process you have done, and what is your learning. Okay, you can choose your projects. Regression project, classification projects, time series, deep learning, your choice. But each project should have an objective, process, and learn. And your work experience, education you can write on top. Key skills. As of now, what you have, you can add or delete this. This is the complete coverage of skills, including Apache Spark. You have to add SQL. I'll forward this resume format to all. Can use that also. But you have to start spending time. That is the only thing. You want to skip to come to morning, but some of you can't come, no? See, it all depends on madam. Madam, हाँ करेंगे तो सब हो जाएगा. All madams, what you decide, you decide. Don't involve me on that. Okay. हाँ, 10 से 2 बजे तक होता है ना. 10 to 2, I will come anyway. 9 to 1 also. नहीं. 10, okay. But you should be able to come, na? That is the point. See, guys, you are doing, particularly you, theory. You're scoring less marks on theory. Your Python skills are all good, but theory is very important. All of you guys have to focus on theory. Okay. Next month test, I want all of you to score about 40. It will be 50 mark test. I want all of you to be above 40. Okay. So please work on your theory. Listen to the video, only the theory part.
or study the only the PDF file which is sent to you. That's all. The theory is there. Refresh, study it multiple times. That's all you can do. Okay, so focus on this cognitive class labs. These are all free courses. Okay. Data science fundamentals also you can do. That's a very good course. And you want sample data sets to practice them, you ask me, I'll send you the sample data sets. Okay, so before the break, we have calculated all the probabilities, right? Now, I want you to predict if the car will be stolen if it has following features. If the color is red, if the vehicle is SUV, and if the origin is domestic, what is the probability? Will it be stolen? Yes or no? So we have to predict if the car will be stolen if the color is red, type is SUV, origin is domestic. Will it be stolen? Yes or no? That is what we have to find out. Okay. See, in KNN and neighbors, the calculation will start once the predicted value will come. In the memory, it will keep all the conditional probabilities and the distance calculations in the memory. But it will only start working and comparing once you give a predicted value. Like what the tables will be created. Once you give the data to the algorithm, it will create the tables and it will keep them in backend. Now, we have to find out the probability of what? The probability of, yes, the car is stolen given the independent variables. We have to find the probability of the car stolen given the independent variables. What are the independent variables? Probability of red given yes. Probability of red given yes multiplied by what? Probability of SUV given yes, then multiplied by probability of domestic given yes, right, into what is the prior probability here? Probability of yes. Probability of yes. So this is the formula we have to calculate. Probability of the car being stolen is equal to probability of red given it is yes probability of SUV given it is yes, probability of domestic given it is yes, and multiplied by prior probability of yes. Class probability. Class prior probability is probability of yes. So we have to find out probability of red given yes. We have to find out probability of SUV given yes. We have to find out probability of domestic yes. And the last one, probability of yes. Right? And finally,
probability of car being stolen, if it is red color, if it is SUV, and if it is domestic, we have to calculate. All right, all of you have written the formula. In the above tables, we already calculated what is the probability of red given as is equal to 0.60, right? Probability of red given, yes. Probability of SUV is 0.66. SUV given as is 0.25. Domestic is 0.40. Probability of yes. Actually, we have 10 instances, right? 5 are yes, 5 are no. So is equal to 5 by 10. 0.5 is the probability of yes. Now multiply all these things. 0.60 into 0.25 into 0.40 into 0.5. The probability of yes, the probability of the car being stolen, yes, if it is red color, SUV and domestic is 0.03. 0.03. You have to simply multiply all the probabilities. Multiplication. Now calculate probability of no. Copy paste the same formula from top. Control C. Give one row gap. Convert all yeses into no. 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 And probability of no. Copy all of them. Control C. Control V and replace all S's with no. No. Huh? All multiplications. Even multiply చేస్తాను కదా. ఐదు ఉన్నాయి కదా probabilities of 5 yes 5 no. 5 yes and 5 no కదా. 5 by 10. 5 yes and 5 no.
Blocked everything. There are 5 S's and 5 no's. What is the probability of no? 1 minus probability of S. It is 1 minus 0.5. It is 0.5 or 5 by 10. Zero point zero nine. Anybody got the same answer, please? Can you confirm? Same answer. Yes, you're right. Is equal to probability of no 0.40, probability of SUV no 0.75, probability of domestic no 60, probability of no 1 minus probability of yes 0.5 is equal to this into this into this into 0.09. So what is your final prediction? Which probability is higher? So the final prediction is no. The car will not be stolen. The car will not be stolen. 0.09 is greater than 0.03. Probability of no greater than probability of yes, which is equal to 0.09 greater than 0.03. Right? Exactly same process done by any software. R, Python, SAS, SPSS, any software will do the same process using the conditional probability and bias theorem. Okay. So naive Bayes formula is probability of y given x is equal to probability of x given y multiplied by probability of y divided by probability of x. That you have to mug up that formula. The common question is naive Bayes. What is Bayes theorem and naive Bayes formula? It's a conditional probability formula. You don't need to remember the independent variable. You just need to remember the single variable formula. Y given x is equal to x given y multiplied by y divided by x. Probabilities. Conditional probability. Bayes theory or Bayes classification problem. Only classification. You cannot use it for regression. The only classification algorithm. Got it, all of you?
Now let us go to the multinomial problem. The next problem is multinomial problem. Here, the dependent variable is fruit. Here, the dependent variable is fruit. And how many types of fruits are there? 3 types of fruits are there: banana, orange, and other. This is a multinomial problem. What are the independent variables? Long, normal, sweet. Independent variable is long, sweet, and yellow. Long, sweet, and yellow. Okay. Now you have to find the probability that the fruit is banana given it is long, sweet, independent variables. Within independent variables, classes. Within independent variables, classes. Cross tabulation system will get them as headers. Yes or no. Simple it is long yes or no. The column has long yes or no. When you cross tabulate it, it becomes, instead of using long yes and long no, they use long and not long. Similar, the sweet column has 2 yes or no. If it is sweet or not sweet. That's how they did it. Actually, the column has values as yes or no, binary. Right? Binary columns. All the 3 columns are binary. Long yes or no, sweet yes or no, yellow yes or no. And the dependent variable y has 3 categories: banana, orange, and other. They created a cross tabulation. This is actually cross tabulation given to us. Now we have to find out the probability of banana, probability of the fruit being banana, given it is long, sweet, and yellow. Now, as per the formula, we need prior probabilities, right? We need prior probabilities. So let us calculate the prior probabilities. Prior probabilities prior probabilities is the last one, right? Into we have that probability of yes, probability of no in the last class prior probabilities. This is what I have to use the right word. Class prior probabilities. Class prior probabilities, probability of y is equal to banana. Probability of y is equal to orange. Probability of y is equal to other. Right? So how many bananas are there total? The total bananas are 500. Is equal to 500 by 1000. 0.5. How many oranges are there total? 300. Is equal to 300 divided by 1000. How many others are there? 2 divided by 1000. So the prior probabilities are this. The probability of y is equal to banana is equal to 0.5. Why it says 200, right? Times.
Now we will calculate probability of likelihood of evidence. Okay. Now, numerator, probability of x1 is equal to ln given it is banana. Probability of x1 is equal to ln given it is banana. How many longs are banana? Is equal to 400. What is the total? Column total 500, 0.8. So this is 400 divided by 500, column total. Right? This is the column, right? Long column. Long column is 400 by 500. Probability of x2 is equal to sweet given it is banana. Probability of x2 given sweet it is banana. So sweet and banana, how many are there? 350 divided by the column total, which is 650. You got 0.53. No. You got a problem here. Sweet, how many are there? No. How many bananas are there total? 500 only, right? We have only 500 bananas. So where did 650 come back? Total number of bananas, how many? 500 only, right? 350 by 500. We have only 500 bananas, right? The total. Probability of x3 is equal to yellow, given it is banana. How many yellows are there? 450 by 500. 450 divided by 500. So what is the PLE? Probability of likelihood of evidence? Multiplication, right? Is equal to 0.8 into 0.7 into J9. 0.505. Probability of the fruit being banana given it is long, sweet and yellow, long, sweet and yellow is equal to PLE into probability of y is equal to banana. The probability of being banana is this into so is equal to 0.504 into 0.5, 0.252. This is multiplication of all the three, right? Remember the multi-formula? Multiplication of all the three is 0.50 multiplied with probability of banana. Class prior probability is you get 0.252.
PLE into probability of y is equal to banana. All right. Now we have to calculate probability of likelihood evidence of orange. You can copy this. You can all copy the all of these things. Then this is all bananas will be changed to orange. Orange. So how many total oranges we have? 300, right? So denominator is 300 only. Is equal to how many long and orange are there? So let me introduce something called zero divided by 300, right? Now there is something called Laplace correction. Laplace correction is used when probability becomes 0. To continue to calculate, zero will be replaced manually with a small value typically between 0 and 1, but close to 0. To see, if you multiply this probability of likelihood of estimate will become 0. Right? The PLE will become 0. If one of the value is 0, if you multiply, the PLE will become 0. To avoid that probability, what a statistician by name Laplace suggested is replace the value with a smaller value. You replace the value with a smaller value such that it will not affect your calculation. So that the calculation is not affected. So using this Laplace correction, I am converting this 0 to 0.10. It is actually 0, but I am converting manually to 0.1. Otherwise, if you calculate the other two also, it will become 0, right?
To avoid that, we were Laplace suggested to replace the 0 with a smaller value between 0 and 1, typically closer to 0. So I am taking 0.1. You want to take 0.2 also, your choice, but it has to be replaced from 0. Your choice, your choice. Anything between 0 and 1. Sweet and orange, 150 by 300. Yellow and orange, 300 by 300, right? So multiply is equal to 0.1 into 0.5 into J16. You got 0.05. Now, what is the final probability? 0.05 into the probability of orange. It is 0.015. 0.015. Now calculate for the last one, which is other. Long and other. Sweet and other. Yellow and other. And then probability of other, given it is long sweet, and probability of other.
0.01875. Yes, absolutely right. So what is the probability of long and other? Hundred by sweet and other? Yellow? PLE equal to 0.5 to 0.75 to J23 is equal to 0.9375 into 0.2, 0.01875. So what is the probability? Highest probability is 0.253. So the probability that fruit is banana, if it is long, sweet and yellow, is 0.252, the highest probability. All right. Now all of you go to SQL and Python. Neighbors. On the left side, you can see there are a lot of neighbors. Gaussian neighbors, multinomial neighbors, complement neighbors, Bernoulli neighbors, categorical neighbors, and out of core neighbors. Now among these things which we can use on our problem, vaccine prediction. Multinomial, our dependent variable in vaccine prediction is binary or multinomial? So we can't use multinomial neighbors. You can read it. What is this? See here. Gaussian neighbors for classification, the likelihood of which is assumed to be Gaussian.
Now in our vaccine prediction, are our independent variables normally distributed? If we go to our vaccine prediction notebook, are our independent variables sorry, are our independent variables normally distributed? No, right? They were all categorical, binary. Most of them are binary, categorical and binary. So we can't use Gaussian naive Bayes. We can't use Gaussian naive Bayes because Gaussian naive Bayes takes that the features. Features means what? Variables. Is assumed to be Gaussian. Features means variables. Features is the term used for variables. Which variables? Independent variables. So our independent variables are normally distributed, then we can do Gaussian naive Bayes. So this is out of question. Multinomial naive Bayes, if your dependent variable has more than 2 classes. If your dependent variable has more than 2 classes, then we will do the multinomial naive Bayes. Complement naive Bayes, this is a very old algorithm. We don't use it nowadays, so let's not talk about it. Bernoulli. Multivariate, that most of if your variables are binary, if majority of your variables are binary means yes or no, then we have to run Bernoulli's naive Bayes. Bernoulli's naive Bayes is implemented when there are multiple features and each of those features are binary. In our case, most of them are binary, not all of them. Almost 50% of them are binary. Yes or no? You remember the problem statement? So this also a little bit doubtful. The next one is categorical. See, for categorically distributed data, features are categorically distributed. Now this fits perfectly for our data because all our independent variables are categorical in nature. So we will implement categorical naive Bayes. Categorical naive Bayes is implemented because in our data, which you can see in vaccine prediction, most of them are binary and categorical. So we will implement categorical naive Bayes. Okay, let me copy this theory also there only. I have to waste more. Vaccine prediction of the all right. Okay. So run all the cells. Cell, run out. Yesterday's notebook. Vaccine prediction, yeah.
Yeah, you sent this error regarding make blocks and all, right? Sai Charan. Yes, sir. See, this blocks code and all, you have to, it's not updated frequently. The documentation blobs and all, don't use them. Use your normal data, but they will not be updated. There are a lot of errors in there. You might be using older documentation. Check the version of your documentation. It has to be sklearn latest version. The latest version is sklearn 1.0.2. Because if it is not updated, the blobs will not work. Yeah, for me it has run. From sklearn.neighbors import categorical NB. NB is equal to categorical NB. Now, do we need to give any additional arguments? Let me check once. Categorical NB. I think there is nothing. Prior is equal to true. Alpha is 1.0. Nothing to be given. Nothing to be given. NB model is equal to NB dot fit X comma Y. NB model dot score comma Y. Oh, 75. Categorical neighbors, we got 75 as the score. NB predict is equal to NB model dot predict X. Print classification report Y comma NB predict. All of them are closer. 75.
దేని గురించి మాట్లాడారు? అన్ని 75 దగ్గరలో ఉన్నాయి ముందు కానీ చుట్టుపక్కల కానీ. See, it all has to be closer. See, so this is a stable model. See, even if you do a cross validation on this model, you get a stable result. From sklearn dot model underscore selection import cross underscore val underscore score. Cross underscore val underscore score ND comma X comma Y. See, they're all exactly on the same path. It's a stable model. Cross underscore val underscore score logic, right? Logistic regression X comma Y. See, all of them are closer to one another. Overall, fitting is also good for logistic regression, right? Cross val underscore score 3 comma X comma Y. See, 75, 76. I think we have fixed the max depth, right? So this is also similar to that pattern. So you need to have stable models. These are very stable models. They work well on any new data also. If you give it will work on that new data also very well. Okay. All of you have run the name-based model, or you want me to show the code? Yeah. So we need to have the model. Inka check cheyalanko sklearn dot model selection train underscore test underscore split. Split the train data and test data, right? That is also another way of checking whether your model is robust or not. One way is cross validation, repeatedly testing the model with subsets of data. Second is you split the data into train and test, X underscore train and Y underscore train, X underscore test, Y underscore test, train and test split. And you can check there also. You want to do that one, I will show you how to do it. Then all of you have done with the neighbors. Then you can do cross validation or repeated testing of the model. 5 times it will test the model, NB, logic, and tree. We got this course. From sklearn dot model selection import train underscore test underscore split. X underscore train comma Y underscore train comma X underscore test comma Y underscore test is equal to train test split X comma Y comma I forgot what. Test size is equal to 0.25, okay, or 20 or 25. 75% train, 25% test. Okay. Oh, why it says too many values translate?
Achha, no brackets, all commas. X underscore train, comma, Y underscore train, X underscore test, comma, Y underscore test. Remove all the brackets and then run the code. So we have split the data randomly. We have split the data randomly into train data and test data. Okay. Cross val underscore score NB, comma, X underscore train, comma, Y underscore train. What happened? What the error came? Found input variables with inconsistent number of samples 20,030, 667. Oh. Oh, sorry. This combination is wrong. X underscore test, comma, Y underscore train, comma, Y underscore test. X underscore train, comma, X underscore test, comma, Y underscore train, comma, Y underscore test. Similarly, cross val score MB, comma, X underscore test, comma, Y underscore test. See, we got similar, almost similar scores. Train test split. X underscore train, comma, X underscore test, comma, Y underscore train, comma, Y underscore test. Train test split 25, 75, 25. 75 train percentage, 25 test percentage, random splitting, random sampling. You can do cross validation. You can do train testing. These are all methods of select what you call testing the model. Got it, all of you? People have completed NBA test for logic also, logistic regression also, extend and white right for logic, extend cross validation score for logistic regression. We are given logic regression is logic. Logic comma extend white right, logic comma express white test.
Same, huh? Gradient test. Some change will happen. Variance must not be large. Level submit children we should not split. Submit children you have to build two models. One model is Visual vaccine, one H1. You copy them both of them into that sample submissions and upload. Data is very difficult and complicated. You can't say last time we model work any model, but then there is nothing like that in data. All circumstantial. Whatever data you have to improve it and then you have to change the see, random forest, they will take a lot of time. For them, the best solution is do it in R. Find plot the model, you will get the point at which it becomes straight line. It will take that many days in Python. See, when you go to industry, you have to work both Python and R. R I will do again. R, everything will be done again, but I will just brush through the concept. But R, we will do all the models on the same data sets. Same vaccine prediction, same vehicle, we will do in R also. So that you can understand what utilities R has, what Python has. So generally I teach Python plus R plus SQL plus PySpark, Python Spark, which is required by the industry. So these four modules, I will make sure you guys will get expertise by end of the course. But my worry is theory. You guys have to please start work on your theoretical concepts.
Okay, I've sent you the files. Yeah, I've sent you the files. Okay. ఏంటి బ్లాక్ ఫ్రైడే నాదా ఆల్రెడీ చేసాం బ్లాక్ ఫ్రైడే మనం చేయలేదు కదా బ్లాక్ ఫ్రైడే we will work on PySpark. అది లాస్ట్ డేటా కదా we will work it on Spark. అవును యూజర్ ఐడి సేమ్ తీసుకో మనం ఐడి యూనిక్ కదమ్మా if it is 5 lakh units model fit అవ్వదు కదా model will not fit if it is 5 lakh IDs model cannot fit. So Black Friday my lowest score is 2663.
అది తక్కువ ఉండాలి. 2664. 2663 is the lowest as of now. I have to long back I submitted. 2663 2018 లో సబ్మిట్ చేశాను. మీరు ఎంత వచ్చింది? అయ్యో ఐడీస్ తీసారు. ఎక్స్ప్లోర్ చాలా మంది నోట్ బుక్స్ ఉంటాయి మీకు పికప్ లో. చాలా మంది స్టడీ చేయాలి. అదే మరి ఏమి డిఫరెంట్ అదే ఏం చేస్తుందో స్టడీ చేయండి. దట్ ఈస్ ద లెర్నింగ్ పర్పస్ కదా. అది మోస్ట్లీ ఇండస్ట్రీ చేస్తుంటారు. నా లెవెల్ ఆఫ్ చేసిందంటే అతను స్టాండ్ లో చేసి ఉన్న డేటాని అక్యురేట్ సంబంధించి చేస్తున్నాను. మిన్ మ్యాక్స్ డిసైడ్ చేసుకోండి.